Good morning, dear students. In the last class, we have discussed the first chapter of Unit 3, A Three-Wheel Revolution. Hope you have watched the first part of A Three-Wheel Revolution. This chapter is an interview with Irfan Alam. Irfan Alam is actually a young entrepreneur who started Samman Foundation in 2007. Entrepreneur means a person who starts an enterprise. The process is known as entrepreneurship. ഇർഫാൻ അലവുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു. ഇൻ്റർവ്യൂവർ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വെൻ ആൻഡ് ഹൗ ഡിഡ് യു കൺസീവ് ദിസ് ഐഡിയ. Second question is, you were very young when you came up with and executed this idea. In this class, we shall discuss other questions. Open your text and take page number 78. The interviewer asked the third question. What was the spark that revived this idea? In 2006, an Indian TV show called Business Basigar launched an entrepreneur hunt and solicited ideas for new business. I entered this contest with a business proposal. My idea was to organize the rickshaw sector and make it a profitable venture. According to my proposal, rickshaws were to be redesigned so that the spaces on the vehicles could be sold for the purpose of advertising and brand promotion. Also, I indicated that additional revenues could be made by selling products like water, juice, biscuits, mobile cards, and newspapers to the passengers. I won the show and was offered the seed money of rupees 150 lakhs. Spark means Deepuri. Revive means to become strong. Venture means business. Interviewer wants to know, how did the idea of reviving the rickshaw sector become so strong? ഈ ഒരു ആശയം പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച തീപ്പൊരി എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂവർ ചോദിക്കുകയാണ്. അതിന് മറുപടിയായി ഇർഫാൻ അലം പറഞ്ഞു, In 2006, there was a reality show by an Indian TV channel. Title of the show was Business Basigar. Their aim was to search for an entrepreneur and to collect information about new business. So Irfan Alam also participated in this TV show, Business Basigar, and he put forward a business. He wanted to organize the rickshaw sector, a profitable business. In the cycle rickshaws, there are a lot of free spaces, and these spaces can be used for advertisements and promotions. So, if we give the space for advertisement and promotions, we will get a revenue and income from it. Additional income can be made by selling products like water, juice, biscuits, mobile cards, and newspaper to the passengers. His idea was accepted by the TV show. He won the show and he was offered 150 lakh rupees. 2006 ബിസിനസ് ബാസിഗർ എന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ടി വി ഷോ തുടങ്ങുകയും അവർ സംരംഭകരെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു. പുതിയ ആശയങ്ങളോടെ പുതിയ ബിസിനസ്സുകൾ തുടങ്ങാനായിരുന്നു ഈ ഷോ സംഘടിപ്പിച്ചത്. റിക്ഷ മേഖലയെ നവീകരിക്കാനും അത് ലാഭമുള്ള ഒരു തൊഴിലാക്കുവാനുമുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെയുള്ള ഒരു പ്ലാനുമായി ഇർഫാൻ അലം ആ ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തു. റിക്ഷകൾ അവയുടെ ഡിസൈൻ മാറ്റി പരസ്യങ്ങൾക്കായും മറ്റും സ്പേസ് കണ്ടെത്തുക, അതിനു പുറമെ റിക്ഷക്കാർക്ക് വെള്ളം, ജ്യൂസ്, ബിസ്ക്കറ്റ്, മൊബൈൽ കാർഡുകൾ, ന്യൂസ് പേപ്പർ മുതലായവ വിറ്റ് കുറച്ച് ലാഭമുണ്ടാക്കാം എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ഇർഫാൻ അലത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ. ആ ഷോയിൽ ഇർഫാൻ അലം വിജയിച്ചു. 150 ലക്ഷം രൂപ ബിസിനസ് തുടങ്ങുവാനായി തരാമെന്നും ടി വി ഷോ നടത്തുന്നവർ പറഞ്ഞു. The interviewer asked the next question. Was someone started with this seed money?
No, I very soon realized that the entry barrier to this business was very low. The only way to sustain this business was to earn the loyalty of the rickshaw pullers. I wanted to provide insurance, ID cards, and uniforms to the rickshaw pullers. I wanted to run this as a not for profit organization. To be honest with you, I was not thinking about social entrepreneurship at that point. I just thought that it would be the best way to sustain the business and the easiest way to get banks to give out loans. Since the organizers of the TV show did not agree to this model, I ended up refusing the seed capital. Sustain means നിലനിൽക്കുക. Loyal means faithful. Interviewer wants to know whether he started Samman Foundation with the money he got from the TV reality show. അഭിമുഖം നടത്തുന്നയാൾ ചോദിക്കുകയാണ്, സമ്മാൻ തുടങ്ങിയത് ടി വി ഷോയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ പണം കൊണ്ടാണോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. He said, I did not start Samman Foundation with the money that I got from the TV show. In the beginning itself, he understood, I understood that the entry barrier to this business is very low. He understood that if he wants to sustain this business, then he needs to earn the loyalty of rickshaw pullers. He needs the support of rickshaw pullers. If he gets the support of rickshaw pullers, then he can sustain this business. He wanted to provide rickshaw pullers insurance, ID cards, and uniform. He did not want to make much profit from this organization. He wanted to run this business as not for profit organization. Really, he didn't think about any social entrepreneurship. He thought it would be the best way to sustain the business and the easiest way to get banks to give out loans. Since the organizers of the TV show did not agree to this model, he refused to take the seed capital. He refused to take the seed capital. ഇർഫാൻ മറുപടി പറയുകയാണ്, സമ്മാൻ തുടങ്ങിയത് ടി വി ഷോയുടെ പൈസ കൊണ്ടല്ല. ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ തുടക്ക സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്ന് ഇർഫാൻ അലം മനസ്സിലാക്കി. ഈ ബിസിനസ് നിലനിന്നു പോകണമെങ്കിൽ റിക്ഷാക്കാരുടെ സ്നേഹവും വിശ്വാസവും കൈവരിക്കണം. റിക്ഷാക്കാർക്ക് ഇൻഷുറൻസും ID കാർഡുകളും യൂണിഫോമും ഒക്കെ വേണമെന്നായിരുന്നു ഇർഫാൻ അലത്തിൻ്റെ ആശയം. ലാഭം നേടാനുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം കെട്ടിപ്പടുക്കാനായിരുന്നില്ല, സാമൂഹിക സ്ഥാപനം എന്നതിലൊന്നും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുമില്ലായിരുന്നു. ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുവാനും ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ലോൺ കിട്ടാനും ഒരു എളുപ്പവഴി എന്ന് മാത്രമാണ് ഇർഫാൻ അലം ഇതിനെ കരുതിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ടി വി ഷോയുടെ സംഘാടകർ ആ ആശയങ്ങളോട് യോജിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ പണം ഇർഫാൻ അലം നിരാകരിച്ചു. Interviewer asked the next question, when did this turn into a true social venture? Irfan answered, as I understood more about the lives of the rickshaw pullers and their plight, it turned into a social cause. There are about 10 million rickshaws operating in India. Most of these rickshaw pullers do not own the rickshaws but instead rent them at the rate of 30 to 40 rupees per day. The money they make after paying the rent is barely sufficient to sustain their families. They continue to remain at the bottom of the pyramid. I thought if I could create an organization that could empower the rickshaw pullers and find a way to increase the overall revenue, it would be a win-win situation for both. I firmly believe in C.K. Prahlad's idea that business can be successful by targeting the bottom of the pyramid. Samman was finally founded in 2007 with seed money from family and friends. എപ്പോഴാണ് ഇതൊരു ശരിയായ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള
മായി മാറിയത് എന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂവർ അല്ലെങ്കിൽ അഭിമുഖം നടത്തുന്നയാൾ ചോദിക്കുകയാണ്. പ്ലൈറ്റ് മീൻസ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്. ഇർഫാൻ അലം മറുപടി പറഞ്ഞു, when he started this organization, he learned more about the lives of rickshaw pullers. And also, he understood the difficulties faced by the rickshaw pullers. So he decided to do the business for social cause. In India, there are about 10 million rickshaws. Most of the rickshaw pullers do not own the rickshaws, they actually rent them. Every day, they have to give 30 or 40 rupees as a rent. After giving the rent, they do not have much amount left to take care of their families. They remain as the poor section of the society. Later, he decided to create an organization that could empower or help the rickshaw pullers. An organization that will help to increase the income of the rickshaw pullers. If he can start such an organization, it would be a win-win. It would be a win-win situation for both. റിക്ഷാക്കാരെ പറ്റിയും അവരുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റിയും അവരുടെ വേദനാജനകമായ അവസ്ഥയെപ്പറ്റിയും ഇർഫാൻ അലം കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അതൊരു സാമൂഹിക സംരംഭമായി വളർന്നു. 10 ദശലക്ഷം റിക്ഷകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഓടുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും റിക്ഷക്കാർ അവരുടെ സ്വന്തം റിക്ഷകളല്ല ഓടിക്കുന്നത്. 30 അല്ലെങ്കിൽ 40 രൂപയ്ക്ക് ദിവസേന അവർ റിക്ഷകൾ വാടകയ്ക്കെടുക്കുകയാണ്. വാടക കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന തുക കൊണ്ട് കുടുംബം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ അവർ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലാണിവർ ജീവിക്കുന്നത്. അവരെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ വരുമാനം കൂട്ടുന്നതിനുമായി ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഇർഫാൻ അലം ആശിച്ചു. ഇരു കൂട്ടർക്കും ജയം സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിരിക്കും അത്. CK പ്രഹ്ലാദയുടെ ആശയത്തിൽ ഇർഫാൻ അലം വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, പിരമിഡിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഭാഗം ഉന്നം വയ്ക്കുന്നതാണ് ഏതൊരു ബിസിനസ്സിനും അഭികാമ്യം എന്നാണ് പ്രഹ്ലാദൻ്റെ അഭിപ്രായം. 2007 സമ്മാൻ തുടങ്ങിയത്. അതിനുള്ള പണം കുടുംബത്തിൽ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നുമാണ് ഇർഫാൻ അലത്തിന് ലഭിച്ചത്. Moving on to the next question. Can you describe the operation model of Samman? When a rickshaw puller approaches Samman, we first go through a verification process. The operator is then given training on basic etiquette and traffic rules. Then we approach the banks and help them get a loan for a new rickshaw. Previously, banks were very reluctant to give loans to this section of the society. Now, since we stand as guarantors, these rickshaw pullers have access to credit. The rickshaw pullers feel truly empowered when they drive their own vehicle. We provide the rickshaw pullers with accident and health insurance. Each driver is given an ID card and is required to wear a uniform while operating the rickshaw. The rickshaw puller now becomes a part of the Samman family. അഭിമുഖം നടത്തുന്നയാൾ ചോദിക്കുകയാണ്, സമ്മാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി പറയാമോ? Whenever a rickshaw puller approaches Samman, first the Samman Foundation will go through a verification process. Then the rickshaw puller is given a training on basic etiquette and traffic rules. The rickshaw puller will be given training on how to behave in the society. Then someone will approach the banks and someone will help the rickshaw puller to get the loan for their new rickshaws. Previously, banks were not ready to give loans to the rickshaw pullers, but now the banks are ready to give loans to the rickshaw pullers because Samman Foundation stand as guarantors. After getting the loan,
they can buy their own cycle rickshaws. When they drive their own vehicle, they feel truly empowered. Samman Foundation provide the rickshaw pullers with accident and health insurance. Each driver is given ID cards and they have to wear uniform while operating the rickshaw. This is how a rickshaw puller becomes a part of Samman family. ഇർഫാൻ അലം പറയുകയാണ്, ഒരു റിക്ഷാക്കാരൻ സമ്മാനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി അയാളെപ്പറ്റി ഒരു അന്വേഷണം നടത്തും. പിന്നീട് അയാൾക്ക് സാമാന്യ മര്യാദയെക്കുറിച്ചും ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പുതിയ റിക്ഷ വാങ്ങാൻ ലോൺ എടുക്കാൻ സമ്മാൻ അവരെ സഹായിക്കും. ആദ്യമൊക്കെ ബാങ്കുകൾ ഇത്തരക്കാർക്ക് ലോൺ കൊടുക്കാൻ മടി കാണിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് മടിയില്ല. കാരണം സമ്മാൻ ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. റിക്ഷക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ല ശക്തി അനുഭവപ്പെടുന്നു. കാരണം അവർ അവരുടെ തന്നെ റിക്ഷകളാണല്ലോ ഓടിക്കുന്നത്. സമ്മാൻ അവർക്ക് അപകട ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസുകളും നൽകുന്നു. ഓരോ റിക്ഷക്കാരനും ഐ ഡി കാർഡുണ്ട്. റിക്ഷ ഓടിക്കുമ്പോൾ യൂണിഫോം ധരിക്കണം. ഓരോ റിക്ഷക്കാരനും സമ്മാൻ കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗമായി അങ്ങനെ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Moving on to the next question. How does someone help increase the revenues of the rickshaw pullers? How does someone itself get its revenues? Samman rickshaws are designed in such a way that they have plenty of space to display advertisements. Several local and national brands place their advertisements here. The advertisement revenue is split in half between Samman and the rickshaw pullers. Also, rickshaw pullers can choose to sell water, juice, fruit juice, cell phone, prepaid cards, etc. In that case, they come to a central rickshaw yard in the morning and load up their wares. At the end of the day, the profit from their sales is split between them and Samman. The money that rickshaw pullers earn by transporting the passengers is solely theirs. The revenues of our rickshaw pullers have increased 30 to 40%. There are several other benefits on which we cannot put a monetary value. Rickshaw pullers now have a sense of belonging and empowerment. Children of the operators and their spouses attend free evening classes called Samman Gyan. Samman has brought dignity and inclusion to those who were previously considered menial laborers. In addition, I am very happy to say that Samman itself is profitable. Last fiscal year, we made a net profit of 8 lakh rupees and a revenue of 50 lakh rupees. My mentors have been emphasizing the importance of sustainability. സമ്മാൻ എങ്ങനെയാണ് റിക്ഷക്കാരുടെ വരുമാനം കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നത്? സമ്മാനിന് അതിൻ്റെ വരുമാനം എങ്ങനെ കിട്ടും എന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തിയ ആൾ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇതിന് മറുപടിയായിട്ട് ഇർഫാൻ അലം പറയുന്നത്, ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ or Samman Foundation have redesigned the cycle rickshaws. These rickshaws have plenty of space. This space is utilized for displaying advertisements. Several local and national brands place their advertisement in the cycle rickshaws. An income is found from these advertisements. This income from the advertisement is split in half between Samman and rickshaw puller. If the rickshaw puller wants, he can sell water, fruit juice, cell phone, prepaid cards to the passengers. If he wishes to sell these items the morning itself, he has to the central rickshaw yard and he has to take up the goods and load it in his rickshaws. The profit that they are getting from selling these goods is also splitting between Samman and the rickshaw puller.
The rickshaw pullers also gets a revenue from the passengers. This income is completely theirs. By doing this, the revenue of the rickshaw pullers have increased 30 to 40 percentage. There are several other things that someone does for the rickshaw pullers, and for those items we cannot put a monetary value. Once the rickshaw pullers become the part of Samman Foundation, they get a feeling of belongingness and empowerment. They feel strong inside. Samman Foundation arranges free evening classes for the children and the wives of rickshaw pullers. Evening class is called Samman Gyan. In the earlier days, rickshaw pullers were not given much importance. They were not considered as skilled laborers, but now Samman Foundation has brought them dignity and inclusion. Now the society is accepting the rickshaw pullers. Along with this, Irfan Alam says that Samman Foundation is also profitable. In the last financial year, Samman Foundation made a profit of 8 lakh rupees, and the last financial year their income was 50 lakh rupees. The mentors of Irfan Alam, they give more importance for sustainability. ഇർഫാൻ അലം പറയുകയാണ്, സമ്മാൻ രക്ഷകൾ പരസ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ധാരാളം സ്ഥലമുള്ള വിധത്തിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദേശീയ വിദേശീയ ബ്രാൻഡുകൾ അവരുടെ പരസ്യങ്ങൾ ഇവയിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പരസ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം റിക്ഷക്കാരും സമ്മാനും കൂടി പങ്കിടുകയാണ്. റിക്ഷക്കാർക്ക് വെള്ളം, ഫ്രൂട്ട്സ് ജ്യൂസ്, പ്രീപെയ്ഡ് കാർഡ് മുതലായവ വിൽക്കാം. അവർ ഒരു പൊതുവായ റിക്ഷ ആസ്ഥാനത്ത് വന്ന് അവർക്ക് വേണ്ട സാമഗ്രികൾ റിക്ഷയിൽ കയറ്റുന്നു. അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ലാഭവും ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പണം മുഴുവനായി റിക്ഷക്കാർക്ക് എടുക്കാം. അവരുടെ വരുമാനം 30 മുതൽ 40% വരെ ഉയർന്നിട്ടുമുണ്ട്. അതുപോലെ പണം കൊണ്ട് അളക്കാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങൾ കൂടി അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഇന്നൊരു ഒരു അഭിമാനമുണ്ട്. അവരുടെ ഭാര്യമാരും മക്കളും സമ്മാൻ വിജ്ഞാനം എന്ന് വിളിക്കുന്ന വൈകുന്നേരമുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ വന്ന് പഠിക്കുന്നു. അൺസ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ നിന്നും ഒരു ഉയർന്ന പദവിയിൽ അവർ എത്തി നിൽക്കുന്നു. സമ്മാൻ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 8 ലക്ഷം രൂപ ലാഭമുണ്ടാക്കി. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇർഫാൻ അലത്തിൻ്റെ മെൻറ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി പറയാറുണ്ട്. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡസ് സമ്മാൻ ഗെറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ മൈക്രോഫിനാൻസിങ്? No, we do not directly microfinance the rickshaw pullers. We just enable the rickshaw pullers to get finance from the banks. Instead of paying rent for decades, the rickshaw pullers only pay the bank loan as installments and eventually become the owners of the rickshaws. സമ്മാൻ നേരിട്ട് മൈക്രോ ഫിനാൻസിങ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? അതായത് പൈസയുടെ ഇടപാടുകൾ സമ്മാൻ നേരിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതിന് മറുപടിയായിട്ട് ഇർഫാൻ അലം പറയുകയാണ്, ഇർഫാൻ അലം says that Samman Foundation does not provide the rickshaw pullers any loan or they do not give them any money. Samman Foundation actually helps the rickshaw pullers to get the loan from the bank. With the help of Samman Foundation, now the rickshaw pullers need not have to pay the rent for years. Instead, they pay the bank loans as installments, and later they become the owners of the rickshaw. ഇർഫാൻ അലം പറയുകയാണ്, നേരിട്ട് സമ്മാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ റിക്ഷാ പുള്ളേഴ്സിനെ സഹായിക്കുന്നില്ല. പൈസയായിട്ടോ ലോൺ കൊടുത്തിട്ടോ ഒന്നും സമ്മാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മുടെ റിക്ഷാക്കാരെ സഹായിക്കുന്നില്ല. ബാങ്കിൽ നിന്നും കടം കിട്ടുവാൻ റിക്ഷാക്കാരെ സഹായിക്കുക മാത്രമാണ് സമ്മാൻ ചെയ്യുന്നത്.
അവർ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റുകളിലായിട്ട് ബാങ്ക് ലോൺ അടച്ചു തീർക്കുന്നു. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ റിക്ഷ ലോൺ അടച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ റിക്ഷ അവരുടെ സ്വന്തമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ റെൻറ്റ് അടയ്ക്കുന്നില്ല, പകരം ബാങ്ക് ലോൺ അടച്ചു തീർക്കുന്നു. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് റിക്ഷ സ്വന്തമാവുന്നു. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Aren't cycle rickshaws a dying breed? Rickshaws continue to be a popular mode of transportation in most parts of the country. The number of rickshaws in New Delhi has actually increased by 20% in the last 2 to 3 years. The reason for this increase is that it has become the choicest form of transport to carry passengers to and from the metro stations. Also, I personally think rickshaws are the vehicles of the future. They are environment friendly. We have an R&D wing that is working on a solar powered fiberglass rickshaws. ഇന്റർവ്യൂവർ ചോദിക്കുകയാണ്, സൈക്കിൾ റിക്ഷകൾ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ റിക്ഷകൾ ഇന്ന് അപൂർവമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വാഹനമല്ലേ എന്നൊക്കെ അഭിമുഖം നടത്തുന്നയാൾ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇർഫാൻ അലം അതിന് മറുപടി പറയാണ്. Irfan Alam says that rickshaws are a popular mode of transportation in our country. The number of cycle rickshaws in New Delhi has increased by 20% in the last 2 to 3 years. So it is not dying breed. It is common in these days. Today, in the 21st century, the need of cycle rickshaws is increasing because most of the passengers choose cycle rickshaws in order to travel from one metro station to other metro station. Irfan Alam says that these rickshaws will become vehicles of the future because they are environment friendly. Samman Foundation has an R&D wing. R&D wing means Research and Development Wing. They are working on developing solar-powered fiberglass rickshaws. ഇർഫാൻ അലത്തിനോട് നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്നയാൾ ചോദിക്കുകയാണ്, സൈക്കിൾ റിക്ഷകൾ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതിന് മറുപടിയായിട്ട് ഇർഫാൻ അലം പറയുന്നത്, റിക്ഷകൾ ഇന്നും രാജ്യത്ത് പലയിടത്തും ഉപയോഗത്തിലുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഏതാണ്ട് 20% റിക്ഷകൾ കൂടിയെന്നാണ് ഇർഫാൻ അലം പറയുന്നത്. അതിന് കാരണം മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കും തിരിച്ചും ഏറ്റവും പ്രിയം കൂടിയ വാഹനമായിട്ട് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു വാഹനമായിട്ട് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ റിക്ഷകളെയാണ്. അതുമാത്രമല്ല, അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഇല്ലാത്ത ഒരു വാഹനമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റിക്ഷകൾക്ക് നല്ല ഭാവിയുണ്ട് എന്നാണ് ഇർഫാൻ അലം പറയുന്നത്. ഇനി സമ്മാൻ ഫൗണ്ടേഷന് കീഴിൽ R&D വിങ് എന്ന പേരിൽ സോളാർ പവറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫൈബർ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള റിക്ഷകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അതിൻ്റെ റിസർച്ചുകളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇർഫാൻ അലം പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇർഫാൻ അലം ഇതെഴുതുന്ന സമയത്ത്, ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ റിസർച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത് നമ്മുടെ അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഫൈബർ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ പവറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റിക്ഷകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. What were your experiences at the Presidential Entrepreneurship Summit at the United States? I met some truly great people. I was indeed honored to talk to the Nobel Prize laureate Muhammad Yunus. He invited me to Bangladesh to help set up a similar organization for the rickshaw workers there. അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് നടന്ന പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് സമ്മിറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തിയയാൾ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇർഫാൻ അലം പറയുകയാണ്, ഇർഫാൻ അലം participated in the Presidential Entrepreneurship Summit which was held in 2010 in Washington DC, and there he met some great people. In the meeting, Irfan Alam met Nobel Prize winner Muhammad Yunus.
he invited Irfan Alam to Bangladesh, and he asked him to start a similar organization in Bangladesh to help the rickshaw pullers. ഇർഫാൻ അലം ഇതിനോട് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്ന ആൾ ചോദിക്കുകയാണ്, അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് നടന്ന ആ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് സമ്മിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അതിന് മറുപടിയായിട്ട് ഇർഫാൻ അലം പറയുന്നത്, ഇർഫാൻ അലം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ, അമേരിക്കയിൽ ചെന്നപ്പോൾ വളരെ മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നോബൽ പ്രൈസ് ജേതാവായ മുഹമ്മദ് യൂനസ് എന്നൊരാളുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാനും സംസാരിക്കാനും ഇടയായി. അദ്ദേഹം ഇർഫാൻ അലത്തെ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. സമ്മാൻ പോലെ അവിടുത്തെ റിക്ഷാക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കാനായിരുന്നു ആ ക്ഷണം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് യുവർ അഡ്വൈസ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഓൺ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ്? An entrepreneur is one who identifies an opportunity and puts in conscious efforts to make it an enterprise. People generally discourage youth from treading this path, but it is time to start thinking about entrepreneurship as a career, as it can be an important tool to tackle unemployment in the country. It is important to dream, but it is equally important to take calculated risk to achieve your dream. ഇർഫാനത്തിനോട് ഇൻ്റർവ്യൂവർ ചോദിക്കുന്നത്, എന്താണ് വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് എന്തുപദേശമാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അതിന് മറുപടിയായിട്ട് ഇർഫാൻ അലം says that an entrepreneur is a person who should identify the opportunity and he has to work hard to make it an enterprise. Today, most of the people do not encourage youth to start a business, but Irfan Alam says that we should consider entrepreneurship as a career. It can help the people in India to deal with unemployment. Today in our country, we have been experiencing unemployment problems. To solve this problem of unemployment, people should think about starting an enterprise. People should promote entrepreneurship. Again, he says that it is very important to dream, but it is equally important to take calculated risks to achieve your dream. ഇർഫാൻ അലം പറയുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളോട് അല്ലെങ്കിൽ യുവജനങ്ങളോട് പറയുന്നത്, ഒരു സംരംഭകൻ ഒരവസരം കാണുമ്പോൾ അതൊരു സംരംഭമായി മാറ്റാൻ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യണം എന്നാണ്. ചെറുപ്പക്കാരെ പുതിയ സംരംഭങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാനാണ് പലരുടെയും ശ്രമം. പല മാതാപിതാക്കളും മക്കൾ ബിസിനസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പുതിയൊരു സംരംഭം തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അനുവദിക്കുകയില്ല. ഗൾഫിലേക്ക് പോയാലും വേണ്ടില്ല, ബിസിനസ്സിലേക്ക് കാശിറക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ടാകാം. അതിലൊരു മാറ്റം വരുത്തണം എന്നാണ് ഇർഫാൻ അലം പറയുന്നത്. ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഒരു കരിയറായി ചിന്തിക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതൊരു കരിയറായി മാറിയാൽ ആൾക്കാർക്ക് ജോലിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയ്ക്ക് അറുതി വരും. സ്വപ്നം കാണുന്നത് നല്ലതാണ്. സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കുറച്ചൊക്കെ റിസ്ക് എടുക്കാനും തയ്യാറാവണം. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് പലപ്പോഴും ഗൾഫിൽ നിന്നും പല ജോലികളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ജോലി ഇല്ലാതെയായിട്ട് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു സംരംഭകനാകാൻ നോക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. Thank you very much for sparing the time to talk to us. We wish you the very best for your unique journey. Irfan Alam says, thanks. It is with the blessing of my mentors and well-wishers that I carry my journey forward. Finally, the interviewer concludes the interview. Irfan Alam expresses his gratitude for it. This interview is taken by Sujata Ramprasad in May 2010 after participating in the Entrepreneurship Summit in Washington. Thank you.